Best rollerblades. Are you looking for the best rollerblades? In this video we will look at 5 of the best rollerblades on the market. Before we get started with our video, we have included links in the description. So make sure you check those out to see which one is in your budget range. Number 1. Rollerblade RB 80. Los Rollerblade RB 80 para hombres son patines urbanos diseñados para ofrecer rendimiento, comodidad y durabilidad en entornos urbanos exigentes. Con su estética elegante en negro con detalles rojos, este modelo combina funcionalidad con estilo, ideal para quienes buscan patinar con confianza en calles, parques o zonas urbanas. Uno de los aspectos más destacados es su carcasa rígida que brinda un excelente soporte al tablillo, lo cual es crucial para patinadores que realizan giros cerrados, saltos o trayectos prolongados. A pesar de su rigidez, la bota interior, liner, es sorprendentemente cómoda, con acolchado suficiente para absorber impactos y permitir sesiones largas sin molestias. Además, el sistema de cierre triple cordones, velcro y habila asegura un ajuste firme y personalizado. Las ruedas de 80 mm con dureza 85 ofrecen un buen equilibrio entre velocidad y control. Son ideales para superficies urbanas, ya que resisten bien el desgaste y proporcionan estabilidad. El chasis de aluminio agrega rigidez y mejora la transferencia de energía, lo que se traduce en una mejor respuesta al impulso. Este modelo también permite personalización, ya que es compatible con ruedas más grandes ACDC mejorar la velocidad. En resumen, los RB80 son una excelente opción tanto para principiantes como para patinadores intermedios o avanzados que buscan un patín robusto, cómodo y versátil para uso diario en la ciudad. Calidad, diseño y rendimiento están en este modelo icónico de rollerblade. Number 2. Rollerblade Zetrablade Inline Skates. Los Rollerblade Zetrablade para mujeres son patines en línea de fitness diseñados especialmente para quienes se inician en el patinaje o buscan una opción cómoda y segura para ejercitarse. Con un diseño atractivo en negro con detalles en azul claro, combinan estilo femenino con funcionalidad y rendimiento confiable. Este modelo destaca por su comodidad desde el primer uso. La bota suave con acolchado anatómico proporciona un ajuste cómodo y seguro, ideal para sesiones prolongadas sin causar fatiga en los pies. Además, su estructura de apoyo alto brinda estabilidad adicional al tablillo, lo que ayuda a mejorar el equilibrio y la confianza de los patinadores principiantes. El sistema de cierre triple cordones, correa de velcro y habila superior asegura un ajuste firme y evita movimientos indecisos durante el uso. Las ruedas de 80 mm con una dureza de 82A, junto con los rodamientos SG5, ofrecen un deslizamiento suave y controlado, ideal para ritmos moderados en superficies urbanas o parques. El chasis compuesto integrado ayuda a reducir la vibración, lo que proporciona un andar más cómodo. También baja el centro de gravedad, mejorando la estabilidad, lo cual es perfecto para principiantes. En resumen, los Zetrablade Women son una opción excelente para mujeres que buscan iniciarse en el patinaje de forma segura, cómodo y con estilo. Son patines ideales para entrenamientos ligeros, paseos recreativos y mejorar la condición física sobre ruedas. Number 3. Rollerblade Twister XT Inline Skates. Los Rollerblade Twister XT para mujeres son patines urbanos de alto rendimiento, diseñados para ofrecer una combinación excepcional de soporte, comodidad y maniobrabilidad. Con un diseño elegante en negro con detalles en menta, estos patines son ideales para patinadoras intermedias y avanzadas que buscan calidad y estilo en sus desplazamientos urbanos. Una de las características destacadas es el Skate Liner Plus, que proporciona un ajuste anatómico con acolchado mejorado,
mayor transferabilidad y absorción de impactos en el telón. La lengüeta comfort flex facilita el support y la flexión, mientras que el sistema de cierre seguro incluye habilidades ajustables y cordones que garantizan un ajuste preciso y personalizado. El chasis de aluminio extruido de 243 mm ofrece una transferencia de energía eficiente y control superior. Las ruedas hydrogen de 80 mm y de risa 85A, fabricadas en junto con los rodamientos Twincam ILQ9 Classic Plus, proporcionan un deslizamiento suave y rápido, ideal para superficies urbanas. Además, el sistema anti-torsion box integrado en la suela mejora la rigidez torsional y maximiza la transferencia de energía, lo que se traduce en una mayor estabilidad y respuesta durante el patinaje. La inclusión del footboard sizer permite ajustar el tamaño interno del patín, ofreciendo versatilidad para diferentes formas de pie. En resumen, los Twister XT son una opción excelente para quienes buscan patines urbanos de alta calidad que combinan rendimiento, comodidad y un diseño atractivo. Son ideales para entrenamientos intensivos, desplazamientos urbanos y sesiones recreativas prolongadas. Number 4. K2 Inline Skates. Los K2 Grid 110 son una excelente opción para quienes buscan velocidad, estabilidad y confort en unos patines en línea de tres ruedas. Diseñados para adultos, tanto hombres como mujeres, estos patines destacan en entornos urbanos y sesiones de fitness por su estilo moderno y su construcción de calidad. Uno de sus principales atractivos son las ruedas de 110 mm, que permiten alcanzar altas velocidades sin perder estabilidad. Están fabricadas con un compuesto de poliuretano de alta calidad, lo que ofrece un buen agarre y durabilidad en diferentes tipos de pavimento. El chasis de aluminio es resistente y ligero, lo que mejora la transferencia de energía y permite un deslizamiento suave y eficiente. El botón soft boot de K2 ofrece un ajuste cómodo y transpirable, reduciendo la fatiga durante recorridos largos. La sujeción es segura gracias a una combinación de cordones tradicionales, correa de velcro y cierre de habilidad superior, lo que permite personalizar el ajuste según las necesidades del usuario. En cuanto a rendimiento, los rodamientos ALQ7 garantizan una rodadura fluida y rápida, ideal para entrenamientos urbanos y trayectos largos. Además, su diseño unisex y elegante los hace atractivos tanto para principiantes ambiciosos como para patinadores intermedios. En resumen, los K2 Grid 110 son patines versátiles y potentes que combinan velocidad, comodidad y estilo, convirtiéndolos en una excelente inversión para quienes desean llevar su experiencia de patinaje urbano al siguiente nivel. Number 5. Rollerblade Lightning 110. Los Rollerblade Lightning 110 son una opción destacada para quienes buscan velocidad, comodidad y versatilidad en el patinaje urbano y de fitness. Diseñados para adultos, su estructura robusta y elegante en blanco y negro los hace ideales tanto para hombres como para mujeres. Equipados con ruedas de 110 mm y de risa 85A, estos patines ofrecen una rodadura suave y rápida, adaptándose eficientemente a diversas superficies urbanas. Los rodamientos SG9 aseguran un deslizamiento fluido, mientras que el chasis de aluminio extruido proporciona una excelente transferencia de energía y estabilidad. El sistema de cierre incluye habilidades de memoria en el tablillo y el empeño, junto con cordones tradicionales, permitiendo un ajuste personalizado y seguro. El botón anatómico y sublimado, junto con la plantilla PSI y el amortiguador de telón, brindan una comodidad superior y absorción de impactos durante sesiones prolongadas de patinaje. Además, la carcasa moldeada con ventilación mantiene los pies frescos, y el diseño unisex se adapta a una amplia gama de usuarios.
La inclusión del footboard sizer permite ajustar el volumen interno del patín para un calce más preciso. En resumen, los Rollerblade Lightning 110 combinan diseño innovador, confort y rendimiento, siendo una excelente elección para patinadores urbanos que buscan elevar su experiencia sobre rutas.